Sky Cable TV Kenya, beyond the real. Njau kuget Go TV ilikuwa decision moja fiti sana kwa life yake. Usitake jua kuget machua mtimam za kucheki futa ilikuwa ngori kuruka na zilidai mam kwanja. Alafu ikajipa. Njau akawai discovery moja bigi. Siku hizi zinamshika mtaani akicheza pro na home ground advantage. Get home ground advantage ukijishikia decoder ya Go TV kwa bei nafuu ya 1,299 bob plus 1 month Go TV plus. Enjoy the world's biggest leagues na cup competitions free futa season. Go TV, love it. Energy is reinventing itself. That is why Total is transforming and becoming Total Energies. Je, unahitaji manukato mazuri ya kunukia yanayodumu siku nzima? Downy Perfume ni manukato yanayodumu kwa nguo zangu siku nzima. Wengine wakiongeza manukato yanayofifia kwa muda mchache zaidi. Downy Perfume hubaki kwa nguo zangu zaidi ya manukato ya gharama. Hivyo mimi inabaki kunukia kwa nyakati ambazo ni muhimu. Kwa matumizi ya Downy, jaribu leo kwa shilingi 15 tu. In the night, I saw you, but it's different this time. In my mind, I call you, 'cause I want you by my side. Time keeps ticking, time keeps ticking, time keeps ticking on me. I'm on the last train, and then I see you, darling. Won't you wait for me? I'm on the first train, on the first train. Welcome to Sky Cable TV News Desk at 1 p.m. I'm Wanjiku Njau. President Uhuru Muigai Kenyatta today has launched a military housing project that was in Kasarani Roysambu area that is aimed at helping more military and military men in the country. Kutosheleza hiyo shortage ya nyumba kwa KDF, na ndipo tukakuja tukapata hii nafasi ya kukubaliana ya kwamba tunaweza kufanya PPP program ya kwanza katika jeshi na ya kwanza hata kwa wizara nyingi, lakini ile ambaye pia imekamilika kwa muda mfupi kabisa. Hii project ikiisha, tutaweza kuwa na nafasi vile mumeambiwa hapa ya zaidi ya askari 3,000 na familia zao. Lakini vile nimesema, huu ni mwanzo. Na tukiona, na mimi sina shaka ya kwamba huu mradi utatekelezwa kulingana na vile mipango ilivyo, kwa muda mchache sana tutaweza kuongeza huu mradi kuhakikisha ya kwamba kila askari anaishi kwa nyumba ambaye inafaa na anaishi katika kambi ya jeshi kulingana na matakwa ya kisheria vile inatakikana.
na vile CDF amesema, na tutahakikisha ya kwamba tumeisukuma baada ya miaka 5 tuwe with decent accommodation for each and every single serving man and woman and their families, and that is the objective. Na hii ni moja peke yake, kwa sababu vile mjuavyo, juzi tumeanzisha ile hospitali level 4 pale Kahawa. Kuna ingine ambaye hivi karibuni iko tayari kuisha kule Isiolo, ingine ambaye tumefanya groundbreaking upande ya Eldoret, ingine ambaye tutafanya upande ya Nyali, isn't it? Nyali Mombasa, na pia upgrading ya Forces Memorial from level 4 to level 5, and ultimately tumevunja na break ground kwa the first level 6 hospital since wakati tulimaliza both Kenyatta na Moi referral kule Eldoret, ambaye itakuwa purely ya kusaidia askari wetu na familia zao. Kwa hivyo sisi tutaendelea kufanya lolote ambalo tutaweza kuwasaidia kutekeleza jukumu lenu, na pia kuchunga welfare yenu, kuimprove equipment yenu, ndio nyinyi pia muweze kutekeleza hiyo shughuli ya kulinda wananchi na kulinda taifa letu la Kenya, mkijua ya kwamba familia zenu zimeishi na inachungwa kwa njia ambayo inatakikana. One person has been reported dead after being involved in a road accident along Makuyu Thanga Road, and other girls from Gatitu High School are nursing injuries in different hospitals around the area. The bus was bearing students who had just closed school of Gatitu Mixed High School. When approaching a sharp corner, the driver is said to have lost control and overturned. As a result, several students were injured. The driver unfortunately died at the spot of the accident. Various students were injured and taken to various hospitals. At Makuyu sub-county, 6 students were treated and discharged. At Keno Hospital, we had 6 treated and discharged, 1 admitted with a fracture, and 2 girls were referred to Thika Level 5 Hospital. And we want to caution drivers, especially right now that we are approaching Christmas festivals. Keno Sagana Road is under constructions. We have some heavy traffic. The road is a feeder road. The road that the accident occurred is a feeder road. We ask drivers to be cautious, to avoid overspeeding and reckless driving. We also advise any driver will be found carrying excess passengers will be dealt to severely according to the law. So far we are monitoring the situation, and as given by the OSPD, we will be able to give further information as and when required. But the situation is under control. All the students are okay except those who have been taken to hospital, and the doctors are monitoring. They'll be able to give us a report in relation to how far they have gone with the treatment. We have a team. Actually, the school closed from the report we got, just closed this morning. Ningemuuliza tu aende mwendo wa pole pole kutoka Kakungu hadi Gatiguru. Hii barabara iko na kona mingi sana, na tena vile ilijengwa iliweza kuwekwa road signs, sababu wengi wao hawatumii road signs. Nimeitumia zaidi ya miaka 3 na nimekuwa nikipatana na gari mingi sana zimeanguka kwa hii barabara. Sana sana zinaanguka kwa kona. So tungeomba hii barabara katika side ya left iwe clean, iviekwe ile ule mtu anatoka pande ya Kilemeli na mwenye anatoka Kakungu awe anaona hiyo gari kwa umbali ikija kupiga. The World Health Organization is shook due to the rapid rise of the Omicron virus that has been so far reported in more than 77 nations worldwide, and in Rwanda being the recent one to report a case of the Omicron virus infection in Africa.
We are working with the pharmaceutical companies, particularly obviously Moderna, Pfizer, and J&J, on what their plans are. And they do have plans that have multiple contingency. One is to rev up the production of the vaccines that they already have. The next is to make, for example, a bivalent, where you have a vaccine against both the ancestral strain and the new variant. And the other is to make a variant-specific boost. The degree to which they're going to be doing that, they are now assuming they may have to do that and are being prepared for that. Omicron took the whole world by surprise. And the thing that is catching everyone's attention is just how many changes there are across the viral genome, particularly the spike protein, which is what vaccines train our immune response to defend us from infection. And the same goes for a natural infection. If you recovered from COVID, your immune system, the most effective defenses of your immune system are going to be trained on this spike protein. And the fact that there's been such a substantial number of changes showing up all at once really caught everyone's eye. I hope that you keep yourself safe from this COVID-19 virus that has also recently been reported in the country. So don't forget to wear your mask, sanitize and wash your hands regularly, and also make sure that you keep social distance. Well, on to our next story. Civil society state agencies have now formed a technical committee that is meant to address teenage pregnancies, just as the country has reported the highest number of teenage pregnancies in the country during this COVID-19 season. Jina langu ni Alice Wanyonyi, nasimamia idara ya huduma kwa watoto hapa Nakuru. Kwa sababu shule ziko zinafunga. Na hapo nyuma wakati watoto wamekuwa likizo ndefu, tuliambiwa na tuliona kwamba watoto wengi waliweza kupata mimba. Watoto hawa ni wa shule. Watoto hawa wanatakana ulinzi. Na ulinzi huo utoke kwa mzazi ama yule ambaye amekaa na mtoto. Kwa sababu visa ambazo tulikuwa tunaelezewa ni kwamba mtoto ameenda kutembelea shangazi yake. Na kwa shangazi yake kuna vijana, kuna wasichana. So mtoto anaachiliwa anaenda kukaa kwa nyumba ya vijana wenzake. Na kumbe huko ndiye alikuwa anapata hizo mimba. Kwa hivyo tunawaomba wazazi, tafadhali mkuwe makini na hawa watoto wanapokuja kwa likizo. Ni likizo fupi lakini inaweza kuwa na madhara makubwa. Kwa hivyo tuchukue tu jukumu kama wazazi na tulinde watoto wetu. Tungependa tuone wote wakimaliza haya masomo ya msingi na maisha yao yanyoke, sio kwamba yaharibiwe hapa katikati. Kwa hivyo ili muweze kutusaidia hata nasi tukienda kotini, mkuwe wenyewe makini. Mambo ya kuleta mambo ya shortcuts kwamba maneno imetendeka, kwa hivyo jamii inakaa inaamua, hiyo haisaidii huyo mtoto kabisa. Tafadhali muache sheria ichukue mkondo wake, mtoto huyu apate haki. Na akishapata haki, hata yeye kwa moyo wake atapata ile kitu tunaita closure, kwa sababu atasema okay, aliniumiza but hata yeye pia amepata kulipiza kisasi. Sheria imemhukumu. Kwa hivyo tulinde watoto wetu. Of course sheria inafuatwa, lakini saa nyingine kesi inaharibiwa huko kwa community. Kwa sababu wakati watu wamekaa wameamua, unajua hawataleta hata ushahidi. Hata wenye watakuja kuongea kwa sababu ni sheria imewalazimisha wakuja, lakini si ati wamekuja kwa hiari kutaka kusaidia mtoto. Kwa hivyo community ndiyo ina jukumu kubwa la kulinda mtoto. Ilinde mtoto akiwa nyumbani, ilinde mtoto akiwa shuleni, ilinde mtoto hata akiingia kwa mahakama ama system ya kutafuta haki. Na leo tumekuwa na hafla ya kuleta memorandum. Tunajua kwamba mambo ya mimba za utotoni zimeongezeka na maambukizi ya HIV among teenagers, ambapo tunaambiwa zaidi ya 18%. Takwimu zinaonyesha kwamba wasichana wetu wanapata mimba wakiwa wadogo. Kwa hivyo tuliweza kukaa kama network, tukaweza come up with some resolutions kuhakikisha kwamba tumepeana mapendekezo yetu kama network ili ya kwamba
technical working group ambayo inahusisha idara tofauti za serikali na mashirika iweze kuchukua ile mapendekezo ambayo tuko nayo ili kuweza kumaliza mambo ya teenage pregnancy, na pia mambo ya jukumu la wazazi. Tuweze pia kuangalia wazazi wana jukumu gani na wako na jambo gani ambao wanaweza kufanya ili tushikane mikono ili tuweze kumaliza mambo ya teenage pregnancy, na pia hata mashirika tofauti na idara tofauti, hata religious leaders. Hii technical working group inaleta kila mtu pamoja ili kuweza kuwa na yule mjadala. Je, vile hali ilivyo, tutaweza kufanya nini kuhakikisha kwamba watoto wetu waendelee kupata mimba za mapema? Students from different schools from all over the country have joined a climatic change training that is funded by the government with an aim to promote environmental sustainability in the country. They go back to school in January. They'll start their green schooling initiatives that they're going to call themselves the Kijani Eco Warriors, to continue with the spread that they are going to be in the front line to champion greening our country and greening the world. They should help us with some fund so that we should buy more trees for us to plant. I think that one, it will make our environment good and look nice and not affect our environment. The government of Kenya has initiated a tree planting fund, but in addition to that, there is a serious drive by the government. As development partners, we laud this activity by the government. To ensure sustainability, the government will be working not just with Kenya Forest Service rangers, but also with scouts. The young people must be given charge over these trees to make sure the trees actually survive. I've passed 3 years, past 10 years, and will build trees, the forest cover in Kenya. In terms of the tree planting initiatives, we're working very closely with the government to ensure that there are proper monitoring systems. How do we know how many trees we have, how many trees have survived? So we're also working with the government, partnering with them to use technology, digital technology, to monitor the survivability of these trees. Change in weather patterns. You know, sometimes farmers knew exactly the time to start plowing their farm, the time to start planting, the time to harvest. Nowadays things have changed. There's a student who was mentioning there are days that we knew Christmas was either a cold season or a hot season. Nowadays it's so unpredictable. You don't even know when the long rains are coming, when the short rains are coming. So if by the time students are equipped with this knowledge, we're now talking more of adaptation. If they can leave this place and get to know that from now onwards, I'm leaving this place, understanding that I have a role to play. Well, that report brings us to the end of our news. The stories that we had prepared for you. My dear viewer, and thank you for watching. Until this time of the day, it is 1:17 p.m. East African time right here from Nairobi. And more news will come to you once it strikes 7 p.m. in the evening, East African time. And we will also be reporting right here from Nairobi, Kenya. Don't forget to follow us on all our social media platforms at Wanjiku Njau and also at Sky Cable TV Kenya. I am Wanjiku Njau.